Willkommen zurück zu Tales of Arise. Den Wald haben wir ganz gut überstanden. Und nun geht es da vorne weiter. Ich würde aber sagen, wir gucken mal ganz kurz wegen Fertigkeitenpunkten, weil mittlerweile haben wir wieder einige zusammen und vielleicht sollte man zumindest mal wieder eine Sache lernen oder leveln, wie auch immer. So super wichtig fand ich die meisten Sachen jetzt glaube ich nicht bei ihm. Man könnte vielleicht die flammende Schneidexplosion dazu nehmen, dann haben wir nämlich eine weitere Feueraufladeattackenmöglichkeit. Das macht glaube ich einfach Sinn, mache ich bei ihm mal. Und Eilwiderstellung durch perfektes Ausweichen und Abwehren ist echt cool, wenn man es gut hinbekommt. Ne? Habe ich euch auch schon mal einmal gelernt, oder? Ja. Dann würden wir also 2 Punkte wiederherstellen. Ja, aber ganz ehrlich, so oft kriege ich das auch nicht hin, leider Gottes. Den Boostschlag zu verstärken könnte sinnvoller sein. Das reicht erstmal wieder, wir ein bisschen sparen. Das ist eigentlich sehr gut. Meistens nutze ich ihre Boost-Fähigkeit wirklich bei Flugeinheiten. Wenn es schnell wieder vorbekommt, ist es ja nicht verkehrt. War auch sonst nirgends so, aber ich könnte den Boostschlag noch verstärken. Das ist auch nie verkehrt. Ich bin halt recht zufrieden mit den Fähigkeiten, die wir haben. Und die haben ja auch selber so viele Fähigkeiten gelernt. Das ist schon in Ordnung. Wobei, das ist auch nicht schlecht, ne? Schwieriger für Gegner, ihre Arzt zu unterbrechen. Gerade bei dem Heilstor könnte das kritisch sein. Komm, das kostet zwar alle FP, die ich auch noch habe bei ihr, aber das ist in Ordnung. So, Rinwell. Ich habe diesen einen Buff-Zauber hier, ne? Hat sie den eigentlich schon mal von sich aus gemacht? Wenn ich sie nicht gespielt habe? Wäre mir so nie aufgefallen. Ich könnte ihn vielleicht mal testen. Ich würde auch interessieren, was passiert, wenn ich den auflade. Also wenn ich ihn aufladen kann. Also wenn ich ihn aufladen kann, die ihn zweimal wirke, vielleicht kann man dann ja als AOE-Zauber das Ding auf alle wirken. Das könnte schon ziemlich nützlich sein. Sollte ich vielleicht mal machen. Kann ich ja mal kurz reinnehmen in den Kampf. Nur um das mal zu testen. Ganz ehrlich, ich sehe nichts allzu Wichtiges. Deswegen würde ich, glaube ich, einfach diese beiden Sachen leveln, damit ich mal einen Titel voll bekomme bei ihr. Da kriege ich gar nicht hin, weil ich gar nicht genug Punkte habe. Okay, hat sich erledigt. So viel dazu. Nehmen wir das. Und dann machen wir weiter. This better not all be for nothing. Somehow I doubt it'll be a wasted trip. Really? Whatever you say, I guess. Let's follow. Ich versuche noch den nächsten Kampf zu machen. Wenn ich dran denke. Das ist ein Buff-Zauber, ob man den aufladen kann. You know, for a guard, you're not too good at tailing people. Not to brag, but this kind of thing is my specialty. So it really is you. When Law told us, I almost didn't believe it. I'm just surprised you could do 2 things at once, Law. What's that supposed to mean? Ein Fight gegen dich, im Ernst? It looks like somebody needs to be put in their place. The one time I wanted to resolve things peacefully. Okay. Isara. Jetzt muss ich ja leider das auf diese Weise machen, so nervig das auch ist. Aber ich kann das auch hier anwenden. Stimmt das? Das, was ich mal überlegt habe, ob man wenigstens ihr direkt zaubern kann. Ne? Das ist zwar auch keine gute Lösung, aber es ist wenigstens eine Option. Wo ist es denn? Da, ne? Ja. Okay, ich könnte jetzt einzeln auf Leute anwenden, aber das will ich ja nicht, weil ich will wissen, ob ich das aufladen kann. Also nehme ich mal kurz die Fontäne raus und den Wachsamkeit rein. Ich kann es reinpacken und dann geht es dasselbe nochmal wirken. Ja. Es wurden alle gebufft, ich hab's gesehen. Okay. Das ist interessant. Das könnte man jetzt mal zwischendurch mal kurz machen und dann wieder einen normalen Zauber reinpacken. Aber das ist schon ziemlich cool eigentlich. Glad you have your uses. I'll show you how useful I can be. Au.
Here, let me help. Animation leider noch. Klar. Das ist dein Job zu brechen. Close one, right back at ya. Blah blah blah. Thunderblade. I'm out of arrows. Win! Fly, flight. Here goes. Go get it. Oh, They're not playing around. oh. Ouch. Okay. Jetzt hau sie mal um, damit sie Zeit hat zum Heilen. Danke. Smart. I'm on it! Right back at you! Raging Shion. Respekt. Where are you going? I can carve through one! Dance in the wind! Annihilation! Take that! They're not playing around! Searing flame! Lion howl! Swallow tail! Here's his lightning condemned! Thunderblade! Okay, ich mach den Buff nochmal, weil die ist echt hart. Knackig hart. Wo ist denn der Buff? Wo ist denn der Buff da? All got enough of it. Yes, ma'am! Sleep now! Ja, ich konnte da nichts machen, leider. Awaken the sleeping spirit! So, alle sind gebufft. Jetzt muss ich leider wieder rein, die Arts wechseln. Da oben steht Art Set. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, zwischen Art Sets zu wählen. Vielleicht schaltet man das erst frei. Selbst das wäre nur nützlich, wenn ich ganze Kombos auswechseln würde. Meist geht es um einzelne Skills. Fontäne wieder rein, bitte. Now you see what I can do! In here! Watch this! Holy land! Do it! Nice. This ends now! Consider yourself finished. Hat sie gefinisht? Sie ist nur halb AP. Oder nicht? Ja gut, vielleicht sollten wir nur die halbe What's AP your abziehen. deal, huh? Did Dohalim put you up to this? You send us away and then come to finish us off? I don't buy it. I wonder. We came here following a black cat. What reason could you have for tagging along? Certainly not as a spy. You think she might have business with whoever called us out here? And even if she did, I highly doubt she was trying to keep us from harm. Am I wrong? Just who was it that led us out here? Answer me. Are you serious? Hold your horses. I'm the one who summoned you all here. Well, maybe not all. Nice of you to drop by, Kisara. It's been a while. You two know each other? Warum kann uns der nicht Hello, beitreten? brother. Macht einen guten Eindruck.
So, you're the big heroes who liberated Calaglia and Cislodia, huh? It's an honor to meet you all. We didn't do it all on our own. We had a lot of support from others along the way. So, wait, Kisara's your sister? Yep, that she is. The only family I have left. She was the dreamer of the two of us, full of hope for the future of this realm, for both Danans and Renans alike. For siblings, you two don't exactly look like you're on the best of terms. That's because Miguel here is a traitor. Isn't that right? We were in the Guard together. That is, until he was caught plotting to assassinate His Excellency Lord Dohalim. He took off after that. Is that true? You still believe that's what happened? I don't see why I shouldn't. Even if the truth slapped you in the face, you'd reject it. Same as back then. Heck, even now I'm still working to serve Lord Dohalim. More lies. You haven't changed. Before Lord Dohalim came to power, this country was ruled by an oppressive regime. We lost both of our parents to it. Back in those days, there were countless Danan children who had been orphaned by the Renan's tyranny, just like us. So we formed our own families among ourselves and helped each other out, surviving as best we could. And then Lord Dohalim came along. He abolished the oppression that kept us down, and the Danans were treated like people again. Menancia was reborn under his watch, and orphaned children became a thing of the past. If so, then why did you betray him? I'm not done talking. I'm sure you know the Renans are trying to harvest astral energy from us Danans. Yes. Shion here told me that's how they decide their next sovereign. That's right. There are 5 types of astral energy: earth, water, fire, wind, and light. All of them are contained within every living being. And that's the excuse they use to enslave us. You ever wondered what happens to living beings and other matter when they lose all their astral energy? They just die, or so I thought. If only. See for yourselves. What the... Is that metal? Not metal, but to be honest, your guess is as good as mine. I believe it's... nothing. Matter with no physical form. Just a reminder of what was once there. They call it the hollowing. The hollowing? The process itself is invisible to the naked eye, but it makes the impacted area reflective. Once it consumes my whole body, that's it for me. I'm dead. What? That can't... Miguel! When were you going to... A sinister plot is unfolding as we speak. One Lord Dohalim is likely none the wiser to. It was blind luck I even found out about it. I tried to warn the man for all the good it did. Take a look at this. It's called the Fruit of Helgen. When a Danan eats this fruit, their body enters a heightened state, one that causes them to emit more astral energy than usual. Hold on. Could this be the reason Alphen and Lao were feeling out of sorts last night after we ate with Dohalim? Sounds like you've been introduced to these things before. None too surprising either. Most of the realm's food supply contains traces of the fruit. Also durch das If Essen, that's what okay. we ate, does that mean we'll become hollowed like your hand? You don't need to worry. You'd have to consume a large amount of the fruit regularly to exhibit any symptoms. But if that's the case,
Then why aren't I showing any symptoms? Why would you be inflicted and not me? If I had to guess, because the guards' meals are free of it. Otherwise, they'd risk Lord Dohalim noticing. I tried to warn him, but all it got me was locked up. They force-fed me the fruit the entire time I was in chains. It's a miracle I made it out. They eventually left me for dead, thinking I would succumb to my condition. But I survived and managed to escape. So the assassination plot, just a cover-up? What? Eventually, I found others like me, and together we founded the Gold Dust Cats. Our mission is to uncover the truth and warn Lord Dohalim. As you can see, though, we haven't gotten very far in that regard. But I'm hoping that's about to change, now you're here. Which is all thanks to your faithful feline servant. It was a shot in the dark, but fortunately you recognized her for what she was, and Zare accomplished her mission with flying colors. So what's our plan of attack, boss? One of the Lord's routine inspections of the city. It's the only time commoners can talk to him face to face. That's the idea, anyway. His security is bound to be on high alert, but with you lot along, it's the best chance we're going to get to approach him. All right, we're in. But I have to know, how do you keep going with all you've been through? How have you not given up hope? Hey, someone has to fight for the future of the Danans here. The future? Lord Dohalim may be a wonderful person, but in the end, he's still a lord like any other. And lords can be replaced. Once the current contest is over, the next lord of Elba Menancia will take over. Then it'll be back to square one for all of us. That's why it's imperative Lord Dohalim sees the light. You really believe Dohalim is going to stick his neck out for a Danan like you? Is it so impossible to imagine? Everything begins with a simple leap of faith. Kann er bitte nicht sterben? Schön, dich wiederzusehen, Kisara. Okay, das war jetzt sehr interessant. Wir haben viel erfahren. Okay, es ist dann doch das Essen, aber es ist etwas, was ins Essen eingemischt wird. Und was unabhängig von dem Mahl war, was sie da gemeinsam eingenommen haben, weil da würde es sich drin gesteckt haben. Was ich ein bisschen... Ich musste kurz ein bisschen schmunzeln wegen Hollowing. Der musste mal irgendwie an Dark Souls denken, aber... was mich kurz gewundert hat, ist das, was sie mir jetzt begonnen hat mit der Hand. Das ist aber noch nicht der Punkt, wo es keine Materie mehr ist, oder? Weil er konnte immer noch die Hand benutzen und auch Sachen festhalten. Trotz natürlich ein sehr schwieriges Schicksal oder grausames Schicksal. Und ich denke mal, alle die jetzt irgendwie an der Schöpfung irgendwann zusammengebrochen sind, sind Leute mit den ersten Symptomen. Und die sind wahrscheinlich dann in die Klinik geschickt worden und daraus kommst du wahrscheinlich meistens gar nicht mehr raus, oder? Irgendwie sowas in der Art ist es wahrscheinlich. Guter Charakter. Hätte ich gerne dabei. Wird wohl nicht passieren. Ich hoffe, das hat zumindest überlebt. Und nicht so wie Sapphire irgendwie ein tragisches Schicksal ihn erwartet, aber ich befürchte vieles. Bitte nicht. Lagil, du hast also die ganze Zeit im Migal zusammengearbeitet. Ihr kennt euch also? Ja, man könnte sagen, dass wir uns von Kindesbeinen an kennen, obwohl ich sie nicht mehr sah, seit wir die Goldstaubkatzen gründeten. Was macht ihr in eurer kleinen Bande überhaupt? Genau das war, was Migal dir sagte. Wir wollen die Wahrheit über die Verschwörung aufdecken, die Menancia plagt und die drinnen verwickelt sind. Schon seltsam, wie das Leben so spielt, hm? Wir wetteifern stets um Migals Aufmerksamkeit und dann wurdest du erwählt, mit ihm der Wache beizutreten. Darum habe ich dich wirklich beneidet. Aber wie sich das Blatt wendete, jetzt stehst du mit ihm auf Kriegsfuß und ich darf ihm helfen. Jeder muss irgendwann erwachsen werden, Nagide. Vielleicht, aber das bedeutet nicht, dass man den Menschen verraten muss, der man einst war. Sind die leibliche Geschwister? Weil sonst ist die Haltung ein bisschen seltsam.
Oder ist das nur eine Sache von wegen, wir haben keine Eltern mehr und wir waren irgendwie gemeinsam Waisen und deswegen sind wir als Geschwister geworden, keine Ahnung. Du hast dich verändert, Kisara. Ich hörte von Migats Plan, Lord Dohalim zu ermorden, wie er floh, als der Plan scheiterte. Ich suchte, um Antworten zu bekommen, aber er ist hier nie aufgekreuzt. Man würde meinen, dass wenn man unschuldig ist, man auch nicht wegläuft. Aber das hat er getan, weil er ein Feigling ist. Ein Feigling, der mich und Miantia verriet. Ja, eben nicht. Nach all dem erwartest du von mir, dass ich glaube, dass all das nur eine Verschwörung ist und ich die Vergangenheit ruhen lassen soll? Kisara, beruhig dich. Ich verstehe, wie verwirrend das alles ist, wie sehr du an deinem Bruder zweifelst. Aber wir tun das alles, um genau diesen Traum zu erhalten. Bitte vertrau uns damit. Sie hätten zumindest ähnliche Augen. Ich gehe mal davon aus, sie sind leibliche Geschwister, aber ich fand es ein bisschen weird, dass die jetzt eifersüchtig auf sie war. Aber egal. Du hast gesehen, in welcher Verfassung Miguel ist. Er würde es nie sagen, aber ihm läuft die Zeit davon. Das klingt nicht gut. Also, ist das nicht mehr zurücksetzbar? Das ist was mich wundert. Also, ne, es ist ja anscheinend diese Frucht. Kann er nicht einfach versuchen, Nahrungsmittel zu essen, wo das nicht drin steckt? Was wahrscheinlich schwierig hier zu bekommen ist, aber dann würde ich sagen, müssten wir ihn möglichst schnell mal hier rausbringen, in die bereits befreiten Königreiche, dass er sich da vernünftig ernähren kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht rückgängig machbar, wenn es erstmal einen gewissen Punkt erreicht hat. Kannst du eure Differenzen nicht beiseite räumen und mit ihm wieder als Bruder reden wie früher? Nur dieses eine Mal? Du hast recht, vielleicht sollte ich das. Tut mir leid, ich habe dich wirklich vollgeschwatzt, oder? Es muss viel auf einmal zu verdauen sein. Du kannst dich hier gerne erstmal ausruhen, wenn du möchtest. Right. Ja, ich glaube, das Angebot nehme ich gerne an. Egal. Ja, das Vieh ist mir gerade egal, dankeschön. Wer weiß, mit welchen Früchten das gefüttert wurde. Miau. Ich habe als Köchin gearbeitet, aber irgendwas kam mir an den Zutaten seltsam vor. Ich habe dazu nur rumgefragt und in derselben Nacht wurde ich vom Zeuge angegriffen. Du auch, hm? Ich habe im Palast gearbeitet, als ich jemanden Verdächtiges in der Speisekammer sah. Ich wollte ihn zur Rede stellen, als mich jemand von hinten niederschlug. Ich wäre fast gestorben. Wir wären beide nicht mehr am Leben, wenn Miguel uns nicht gerettet hätte, stimmt? Im Palast in der Vorratskammer? Ich dachte, die im Palast werden halt eben nicht so ernährt. Ja gut, ich stelle es jetzt mal nicht in Frage, ist in Ordnung. Tut mir leid, dass ich störe, Lagil. Was den Rest der Gesellschaft angeht, bist du ein Aufrührer. Rückschläge sind unausweichlich. Machst du dir Sorgen, Kisara? Keine Sorge, ich bin mir sicher, sie wird es eines Tages verstehen. Ja, du hast recht. Okay. Ich soll mit dir reden, ja. Aber lass mich mal kurz erstmal mich umgucken. Hier ist zwar schon eine ganze Katzentruppe und vor allem noch eine ganze Truhe. Ein Schmankerl. Ja, gut. So ist es brav. Ah, ich mache keine Scherze. Das ist Training. Ernsthaft. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Kisara uns irgendwann beitreten wird und sie nicht ansatzweise so stark sein wird wie im Kampf gerade eben, wo sie gegen uns gekämpft hat. Es ist ja immer so. Schön wäre es, wenn sie so unbesiegbar wäre. Also ich meine, sie war besiegbar, aber sie war nur verdammt stark für eine Person gegen alle. Okay, gut. Möchtet ihr die Nacht hier bleiben? Nein, warte einen kurzen Moment. Ich hoffe, ich sollte noch eben speichern. Besser ist das. Ich hoffe mal, dass ich jetzt voll geheilt werde. Wäre nämlich naheliegend, aber man weiß ja nie. Jetzt gerne. Uh-huh. Can't sleep? And you? I woke up randomly and couldn't fall back asleep. I'll go back to bed once I get tired again.
How's your shoulder? Huh? My shoulder? Oh, you mean where Dohalim smacked me? It feels a little off, but... it's fine. I'll manage. Doesn't look like it's gotten much better. I'll give you some more healing. That should do the trick. Hey, yeah, you're right. That feels much better. Thanks, Xion. I've been thinking about what happened, and I was out of line. I know it takes more than a couple of bullets to bring down a lord. Forget about it. It's fine now. We all got out of there safe, and now you've healed me up too. We're going to take down all the lords. That was the promise we made, right? Yeah, I guess. But there was one other thing I wanted to ask you. Back at the palace, Law said you took that hit because you were worried about me. What was it you were worried about? That's... kinda hard to explain. Just tell me. Well, for one, if we lost you, I wouldn't be able to use the blazing sword anymore. Obviously. But more important than that, I guess I just couldn't let you die. Honestly, I think that's all there is to it. There you go saying stuff like that again. You never learn, do you? But... Anyway, it's necessary so we can fulfill our promise, right? Right. Glad you remember that much. You okay? Anyway, I think I'm gonna go to bed. Sleep well. What am I doing? Sich ganz normal verhalten. Ich hoffe, man kann diesen Fluch irgendwie lösen. I sent Kisara back to town under the cover of night. You do realize that she was searching for you all this time, right? I wonder why. She never could let things go, ever since we were kids. Maybe she was keeping an eye on you all because she thought you might cause trouble. I wouldn't be surprised. Do we need to be worried about her? She could easily report us. Even if we could have kept her here, it would have just raised more suspicion. Besides, I want to believe in her. More leaps of faith, huh? Once we make our move, I'll send Zare to come fetch you again. Until then, stay close and try not to wander off too far. Guess we're waiting on word from Miguel for the time being. Let's go out somewhere then. Twiddling my thumbs isn't my style. I'm going with you if you are. If I let you people go unsupervised, you'd probably wind up too far out for Miguel's news to reach. Oh, come on. We're not children. How about you make like the rest of the city and play nice for once? Ja, ich hoffe mal, dass man ihren Fluch brechen kann. Ich meine, selbst wenn man jetzt sagen könnte, aber er kann sich ja begründen. Ja, aber nicht ohne jemand dann wahrscheinlich doch zu sterben. Ich weiß nicht, ob die Dornen nicht vielleicht tatsächlich schädlich sind auf Dauer. Nicht nur einfach Schmerzen, sondern auch Schaden zufügen. Deswegen kann man nur hoffen, dass das irgendwie lösbar ist. Kisara und Miguel. I know he said it's necessary, but are we sure Miguel's plan is a good idea? I mean, just because we came expecting a fight doesn't mean we have to have one.
If Miguel is right about Dohalim, we may have no reason to fight. Dohalim may have found a way to build a future where Danans and Renans can live alongside each other in peace. Yeah, I guess that may be true, but I'm still not sure about this. I just can't bring myself to trust a Renan. I really don't understand what's going through Miguel's head. And as for him and Kisara... He said they were siblings, right? But things seem kinda awkward between them. I was an only child, so I never had to deal with that kind of stuff. Is their situation really that different from ours? That's... I mean, I guess not, but... The reality is that we don't know what's true and what isn't about Menancia yet. Until we know that for sure, let's not pass judgment one way or another, okay? Yeah, okay. That's fair enough, I guess. Katzen und Eulen. So let me ask you something, Rinwell. Hootle and Miguel's cat are both animals native to Dana, right? Right. And Zoogles definitely aren't. Well, duh. Those things are too hideous to be from here. Not that owls are any better. Hmm? Ow! Ow! I take it back! I love owls! Owls are the best! I swear! Hootle's pretty cute, I'll admit. But I've also been rather partial to cats, too. What about you, Shion? Huh? Who? Me? Well, I guess... I like them both. Nothing. I didn't say anything. Either way, the more I think about it, I've never heard of anyone keeping Zoogles as pets. Is it because Renans only use them for practical purposes? Yeah, that could be the reason. They were originally created to serve as beasts of burden, so to speak. Hey, can you guys quit standing around and get him to leave me alone? I'm begging you! Ja, Hude. Okay, speichern. Ich laufe mal erstmal ganz normal raus, auch wenn ich glaube, dass sie uns auch teleportieren könnten, aber ich laufe mal erstmal nur raus. Auf ganz entspannte Weise. Judging by the stench, I'd say the animals at the ranch... Ja, die Animals at the Ranch. Gut. Dann gehen wir auch genau da jetzt hin, bevor du noch wahnsinnig wirst. Wenn ich jetzt noch Augen im Kopf hätte, da, sehr gut. All grown now. Da bin ich doch schon. So, gerade nichts zum Verscheuchen hier. Gut. Aber du sagst all grown now, das überrascht mich ein bisschen, weil... Das wäre sehr schnell gewesen jetzt. Also die Hühner waren wohl Max, aber die anderen gehen auch weiter. Ich könnte die jetzt schon, glaube ich, rausziehen, aber gibt ja keinen Grund dafür. Also schicke ich einfach nochmal Hühner rein. Ich hätte gar nicht hierher reisen brauchen, ich weiß, aber irgendwie finde ich es besser, hier selbst herzukommen, als das über so ein komisches Menü zu machen. Ich muss das den Tieren Hallo sagen. Hallo Kuh, oder Stier in diesem Fall. Hallo Katzen, hallo Hund, hallo Schweine. Und Hühner habe ich auch irgendwo gesehen. Aber jetzt sind sie gerade wieder weg. Hühner? Ah ne, ich habe sie ja gerade Runde alle aufgegabelt. Das heißt, die jetzt einzigen Hühner, die gerade da sind, sind hier drin. Ja, genau. Wir haben theoretisch ja noch 3 weitere, ne? Entweder gibt es noch mehr Tiere, oder wir können uns immer noch verdoppeln. Oder das ist einfach nur so. Kann auch sein. Okay. Gut, das war ja schon alles, was wir hier machen mussten oder konnten. Das heißt, wir gehen jetzt direkt zurück und scheinbar sollen wir Richtung Gasthaus. Das soll mir recht sein. Ich bin hier so froh, dich zu sehen. Wieso? Was ist denn los? Ich habe etwas, was ich Kisara geben möchte. Aber sie ist schwer zu erreichen. Also, wenn es dir nichts ausmacht, ach so, richtig, weil du zum Palast müsstest, um sie zu sehen. Ja, wir sorgen dafür, dass sie es erreicht. Danke. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Und was den großen Partner geht, warte einfach auf Sari. Sie bringt euch eine Nachricht, wenn es soweit ist.
Alles klar. Wir bereiten uns in der Zwischenzeit schon mal vor. Tut mir leid, dass ich euch noch mehr Mühe mache. Alter Armreif. Ein alter Armreif, der voller Erinnerungen steckt und über viele Jahre geblieben und geliebt und gehegt wurde. We've reached our destination. Okay. Er ist schon wieder 4 erwachsen geworden, ist in Ordnung. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Ist eigentlich ein Grund zu schlafen? Nee, nicht wirklich, ne? Eigentlich nicht. Aber ich würde fast sagen, bevor wir jetzt ins Palästchen wieder reinmarschieren und da die nächsten großen Story-Events losgetreten werden, machen wir die Folge ein ganz bisschen kürzer. Man sieht ja trotzdem noch ein Minimummaß für mich. Die letzte Folge war noch ein bisschen länger. Vielleicht werde ich nochmal rausgehen und ein bisschen FP trainieren, aber ich bezweifle, dass ich das tun werde. Momentan fühle ich mich ziemlich gut. Gerade nach dem letzten Boss habe ich das Gefühl, wir kommen ziemlich gut klar. Ich weiß, Hochmut vor dem Fall, und das kann sich schnell wieder ändern, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir gerade zu schwach sind. Ich glaube, auch das Besiegen des Drachens hat uns ordentlich geholfen. Ausrüstung haben wir gerade auch bis auf eine Waffe die beste, die wir haben können. Hier bei ihr werde ich einfach das Windbuch behalten, weil ich finde es gerade sehr praktisch, weil ich auch viele Windarts bei ihr nutze. Bei ihr würde ich die andere Waffe gerne noch haben, aber geht halt einfach gerade noch nicht. Er hat die höchste und er sowieso schon länger. Okay, dann danke ich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir versuchen, wahrscheinlich langsam mit ihm in Kontakt zu treten. Erstmal müssen wir Kisara diesen Armreif bitten und denke mal, wir werden auch mehr über sie erfahren, ihre Vergangenheit. Aber das kommt dann alles beim nächsten Mal. Bis dann, bye bye.